Now, లాస్ట్ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం వాలటిలిటీ గురించి మీకు వీడియోలో చూడమని చెప్పాను నేను. కేస్ స్టడీస్ ఒకటో రెండో వస్తే, సో అవి ఏం చేశానంటే వీటితో మీకు కలిపేశాను. ఎందుకంటే వెరీ స్మాల్ బిట్స్ యూ క్యాన్ గెట్ ఇట్. చిన్న చిన్న బిట్స్ లాంటివి వస్తాయండి. ఓకే, డైలీ వాలటిలిటీ 1.5% ఇచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ మంత్లీ వాలటిలిటీ? హౌ టు క్యాలిక్యులేట్? సింపుల్గా డైలీ వాలటిలిటీ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీ అని చెప్పి అన్నాను. ఆ టీ అనేది ఇఫ్ ఇట్ డేస్ సంవత్సరం అయితే కనుక డేస్ లెక్క 252 డేస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మంత్స్ అయితే కనుక ఎంత, మంత్ అయితే కనుక ఎంత, వీక్ అయితే ఎంత కనుక దాన్ని అప్లై చేయడం అంతే. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ 1.5 ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 30. దట్ ఈస్ మంత్కి 30 డేస్ కాబట్టి. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ as 8.2. డైలీ వాలటిలిటీ ఆఫ్ స్టాక్ is 1% అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద 16-day వాలటిలిటీ? సో ఇట్ విల్ బి కమింగ్ యాజ్ 1 into square root of 16. Very simple calculation into 4%. If daily volatility of exchange rate of that particular currency was 0.75%, its fortnightly volatility anta. So it is coming as 0.75 into square root of 14. Fortnight and 14 days kabatti it is 2.80. Volatility per annum is equal to 25%. So ikkada ఏంటంటే volatility per annum 20%, daily volatility anta అని అడగాలి ఇక్కడ. సో డైలీ వాలటిలిటీ రివర్స్లో చేసుకుంటాం. ఆ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వీ గెట్ 1.58. సో దిస్ ఇస్ ద కీ ఆన్సర్స్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దట్ వాలటిలిటీ మీద వస్తే ఎంతకన్నా ఎక్కువ మీకు పెద్దగా అడగడానికి, రైట్? నౌ ఐఎమ్ కమింగ్ టు దట్. మీన్ అంటే ఏంటి, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే ఏంటి, అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ అంటే ఏంటి, వేరియన్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఇవి న్యాచురల్గా ఏమవుతుందంటే ఈ విల్ గెట్ ఇన్ అంటే ఏబిఎం యాజ్ వెల్ అస్ దట్ బిఎఫ్ఎం రెండిట్లోనే వస్తాయి. ఏబిఎంలోనే ఎక్కువ వస్తాయి, బిఎఫ్ఎంలో కూడా వస్తాయి, బట్ ఇట్ ఈస్ ద రేర్. నౌ ద ప్రాబ్లమ్ they have given like this. ABC Bank Limited analyzed that operating profit 5 zones for that last 5 years, and the standard deviation and mean, standard deviation to mean మన ఏమంటాడు, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ అంటాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. అవన్నీ కూడా డేటా ఇచ్చేసారు, మీరు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఏమి లేదు. సింపుల్గా ప్లేసెస్ ఇచ్చాడు, ఒక 5 ప్లేస్లు ఇచ్చాడు. ఓకే, అండ్ వాటి యొక్క అంటే ఒక పర్టికులర్ బ్యాంకు లొకేటెడ్ ఇన్ దట్ దీస్ 5 ప్లేసెస్ వాటి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఎలా ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. మీన్ అని చెప్పి మీన్ ఇచ్చేసాడు ఆ బ్యాంకు. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇచ్చేసాడు, అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ టు ద మీన్ కూడా ఇచ్చాడు. దట్ ఈస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఇచ్చాడు. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అంటే అది మంచిది. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ బట్టి రిస్క్ అనమాట, హై రిస్క్ ఉన్నట్లు లెక్క. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ తక్కువ ఉందంటే లో రిస్క్ లెక్క. అదొక పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో విచ్ జోన్స్ షోస్ హైయెస్ట్ వేరియబిలిటీ అండ్ హ్యాస్ హై రిస్క్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఏమని చూడండి. సింపుల్గా జస్ట్ SD2 మెయిన్ కోఎఫిషియంట్ అంటే అదే కదండి ఆఫ్ వేరియన్స్. చూడండి ఇందులో ఏది ఎక్కువ ఉందో చూడండి, అది పెట్టేయండి అంతే, సింపుల్. ఇట్ ఈస్ చెన్నై ఇది ఎంత ఉంది, 0.61%, 0.61 ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్. సో ఇక్కడ మీకు హై రిస్క్ ఆఫ్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. Which zone shows least risk? Which zone shows least risk? It is coming as a Mumbai. చూడండి ఇక్కడ ఎంత ఉంది ముంబైది, 0.36 ఉంది, 0.36 ఇది. ఓకే, సో ముంబై. అండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ టు మీన్ ఫర్ ఆల్ ద జోన్స్ పుట్ టుగెదర్, అన్ని కలిపేస్తే కనుక ఎలా ఉందంటే మొత్తం టోటల్ చేసుకుంటారు. సో ద టోటల్ ఆఫ్ 31.2 అండ్ 16.7 కాబట్టి, సో ఇట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ టు మీన్ అంటే 16.70 minus 31.2, it is coming as 0.5. So this is the standard deviation to mean for all zones put together. Okay.
Next case study. So what is it? Let us see. ABC Bank analyzed the operating profits of 5 regions for last 5 years. The standard deviation and the standard deviation to the mean for the 5 years was given in the following table. రెండు ఇచ్చేసాడు, మొత్తం డేటా ఇచ్చేసాడు. ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ 5 years ఇచ్చాడు, ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద మీన్ అంటే యావరేజ్ ఇచ్చాడు, ఇచ్చి వాట్ ఈస్ దట్ జోన్కి అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కట్టాడు, అది కూడా వాడు ఇచ్చాడు, మీరు కట్టక్కర్లేకుండా. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ టు మీన్ కూడా ఇచ్చేసాడు, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియన్స్, అది కూడా ఇచ్చేసాడు. సో నవ్ హీ ఎర్లియర్ ప్రాబ్లం ఎలాగో సేమ్ అదే ప్రకారం చేస్తాం. ఫ్రమ్ ద అబౌట్ డేటా ఆన్సర్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఎక్స్పోజర్ ఎట్ దట్ ఈక్వల్ లెవెల్స్ ఫర్ ఈచ్ జోన్. ఇందులో ఏంటంటే దిస్ ఈస్ హైయెస్ట్, దట్ మీన్స్ ద జోన్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ టు మీన్ రేషియో ఈజ్ ఎక్స్పోజర్ టు ద మోర్ రిస్క్ కంపేర్ టు దట్ అదర్ జోన్స్. హైయెస్ట్ అడుగుతున్నాడు అనమాట, క్వశ్చన్లో మిస్ అయింది. హైయెస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఏమంతా ఉంది, SD టు మీన్ దిస్ ఇస్ ద కదా, ఇందులో ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఏదో ఉంది 0.61, సో దట్ ఈస్ చండీగఢ్. So this is a C. And next, if you come to that second question, so from business risk point of view, the performance of the which is subject to least risk exposure, least 0.36 ante Patna. So Patna is a B. So your answer is simple answers. అంటే మనకి కేస్ స్టడీ టేబుల్స్ ఆ ప్రాబ్లం చూసి వదిలేయకుండా ఒకసారి మీరు చూసారనుకోండి, సో హౌ ఈజీ ఇట్ ఈజ్ అనేది మీకు అర్థం అవుతుంది. లేదంటే ఈ టేబుల్స్ ఏంటి ఫస్ట్ టైం మీరు చూసారనుకోండి మీకు అర్థం. సో ఐ హావ్ గివెన్ these are the repeated case studies given earlier. Okay, now here the ratio of the standard deviation to mean for all zones put together of the ABC Limited is simple. సో ఇక్కడ మీకు టోటల్ వచ్చింది, ఆ టోటల్ మీరు డివైడ్ చేయండి. సో దట్ ఈస్ 7.85 divided by 31.20, it is coming as 0.25. So this is the answer is D. The first case study, it is related to that standard deviation అంటే ఏంటి, mean అంటే ఏంటి, volatility అంటే ఏంటి, coefficient of variability అంటే ఏంటి, మొత్తం అంతా కూడా అట్ ఏ గ్లాన్స్ మీకు క్లియర్గా ఐడియా కోసం ప్రిపేర్ చేసిన కేస్ స్టడీ ఇది. సో ఇది మీకు తెలిసినప్పుడు ప్రాబ్లం కేస్ స్టడీ ఎలా ఇచ్చినా సరే యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఇన్ దిస్ వే ఉంది. See what is the problem? Let us see problem. Calculation of a standard deviation. Calculation of standard deviation for two investments for which the following cash flows are given. Investment A, investment B అని రెండు ఇచ్చారండి. అందులో క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కనుక క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇయర్లీ 5 years డ్యూరేషన్కి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత వస్తుంది అని చెప్పేసి వేశారు ఇక్కడ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బి రెండు కూడా డేటా ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ గివింగ్ ఏ క్యాష్ ఫ్లో విచ్ ఈస్ లెస్ వేరియబుల్ అండ్ విచ్ వుడ్ యూ ప్రిఫర్ అంటే వేరియబిలిటీ, దట్ మీన్స్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియబిలిటీ కనుక ఎక్కువ ఉంటే it is high risk. The more coefficient value of variability, the more risk involved. If less coefficient of variability, less risk is involved. So ఈ రకంగా you have to judge which investment is better అనేది. సో గివెన్ డేటా అనేది ఇక్కడ మేము ప్లేస్ చేశాను టేబుల్లో, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బి. బికాజ్ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి మీకు సొల్యూషన్ కూడా నేరేట్ చేసి చెప్పేస్తున్నాను. మీకు ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అనే కనుక యూ విల్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ దట్ ఎనీ అవుట్ సైడ్ యూ కెన్ సాల్వ్ బేసింగ్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ క్యాష్ ఫ్లోస్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఫర్ ద 5 years, అలాగే క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫర్ ద అనదర్ 5 years, ది సేమ్ 5 years. అక్కడికి ఐ హ్యావ్ రైట్ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అని రాయాలి. సారీ, దిస్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దిస్ ఈజ్. So cash flows of X, cash flows of Y, and mean values. Mean values means how to get this mean value, we shall see. ఇందులో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే ఏంటి,
ఓకే, అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే ఫస్ట్ మీన్ కనుక్కోవాలి. ఇండివిజువల్ ఇయర్లీ క్యాష్ ఫ్లో మైనస్ మీన్, అంటే మీన్కి ఎంత దూరంలో ఉన్నది డీవియేషన్ అంటే అనేది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డీవియేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీన్ మైనస్ క్యాష్ ఫ్లో, అవి కనుక్కుంటారు. తర్వాత దట్ ఈస్ కాల్డ్ డినోటెడ్ యాజ్ డి, అండ్ డీవియేషన్ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ అంట. ఓకే, సో ఇంతవరకు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. తర్వాత ఫార్ములాస్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. వాట్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఆ తర్వాత వాట్ ఈజ్ వాలటిలిటీ అండ్ వాట్ ఈజ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియబిలిటీ, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ బై వన్. సో లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ దట్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I have done this one. This is sigma x is equal to 36 అని. ఎందుకంటే క్యాష్ ఫ్లోస్ అన్ని కూడా యావరేజ్ టోటల్ చేసి ఓకే డివైడెడ్ బై 5 చేస్తాం. 5 చేస్తే వచ్చేది మీన్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ మీన్ వాల్యూ 7.2, 7.2, 7.2, 7.2. ఎందుకు చేసామంటే ఈ మీన్కి క్యాష్ ఫ్లో ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత దూరంలో ఉన్నది అనేది డీవియేషన్. ఓకే, సో దట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇన్ దట్ సెకండ్, దట్ ఈస్ దిస్ వన్. So minus 2.82 plus 4.2 plus 3.2 minus 0.82 minus 3.8. అంటే ఏంటంటే this is 7.2 minus 10, 7.2 minus 3, 7.2 minus 4, like that deviation I have calculated. Next I have to, for formula requirement, I have to find out that d square. So square of the d square is equal to, simply use square, minus 2.8 whole square చేస్తే కనుక 7.84. అలాగే డి స్క్వేర్ వాల్యూస్ అని ఇక్కడ వేయండి. వేసిన తర్వాత సిగ్మా, దట్ మీన్స్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ డీవియేషన్ స్క్వేర్ కావాలి, దట్ మీన్స్ సిగ్మా డి స్క్వేర్. సో సిగ్మా డి స్క్వేర్ ఇస్ ఐ గాట్ 50.80. సో ఫస్ట్ బాండ్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్ డేటా ఐ ప్రిపేర్డ్. సిగ్మా డి స్క్వేర్ నాకు కావాలి అండ్ మీన్ వాల్యూ కావాలి. ఓకే, సో డీవియేషన్ స్క్వేర్ కనుక్కున్నాం. నెక్స్ట్ అలాగే సిమిలర్ వే యూ క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ ద డి ఆల్సో, బి ఆల్సో, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బి. సో హియర్ ఐ గాట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ సమ్మేషన్ ఈస్ 36 అండ్ స్టాండర్డ్ దట్ మీన్స్ మీన్ ఈస్ 7.2 and deviation is I got like this, and deviation square is equal to d square is equal to this one, and finally sigma d square is equal to 2.8. Okay, so after this it is okay. Now I am coming to this actual problem. So here mean is mean, how I calculated mean I have shown here. Mean is for investment A. It is I got this way, and this investment B I got this. And to obtain the standard deviation, use the formula standard deviation sigma is equal to square root of sigma d square by n. That is the formula. సో ఇక్కడ సిగ్మా డి స్క్వేర్ అందు గురించి మనం కనుక్కున్నాం రెండింటికి కూడా, ఏది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ బికి కూడా. సో నౌ దస్ వీ గెట్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఓకే, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్, సిగ్మా డి స్క్వేర్, సిగ్మా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా డి స్క్వేర్ బై ఎన్ అనుకుంటే see 50.80, this one divided by 5, I got it is 10.16. Now square root of this is 3.19. So that is the actual standard deviation. ఇక్కడ మీకు సిగ్మా అంటే స్క్వేర్ రూటే కదండి. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ నాకు ఎంత వచ్చింది, ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఏకి 3.19. సో సిమిలర్ ఫ్యాషన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బి ఆల్సో, యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఈస్ 0.56. అంతేనండి, బికాస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అంతే 0.56. సో దీనికి 3.19, 3.56, అండ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ వన్, square root of this 0.56 is equal to 0.74833. Now we can say that the degree of variability divided by standard deviation of the cash flow is less than that of further investment A, and hence the investment B is the preferable. That means degree of variability and the standard deviation of the cash flows is less than, for A is less than, sorry, for B is less than
that of that investment A. అంతే కదండి. హియర్ ఇట్ గాట్ స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే కనుక 0.7483 వచ్చింది. వేరే ఫర్ దిస్ యూ గాట్ ఇట్ ఈస్ 3.19. సో standard deviation that A for A is more than this B. సో మీకు ఎప్పుడైతే మీకు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎక్కువ ఉంటుందో వేరియబిలిటీ, వాలటిలిటీ అన్నీ కూడా హైలో ఉంటాయి. సో risk is high. So better go for that, prefer that bond. That means investment B only. So that is all about this. Thank you.